السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما تعشر كواحد كل دقيقة دونا. مي إيا أي سلو استعماله إيا دي إيا ديم سلو كل استعماله. بدنا واسكو خلدسا معناه واسكو مد ميدو وانيجا أيدنا وانيجا right ذينا وإيجا ديمنا وإيجا لكن وحنا كوكل الدويين استعمال كوجا مي وحلو استعمال الجملة ده حاجة دنبه أنا وحلو استعمال الجملة ده حاجة غيره ذي وحلو استعمال الجملة ده حاجة غيره ديمنا وحلو استعمال الجملة ده حاجة دنبه مركز تصالان عن فيرنا صالحان I love my mother واكا ايدو مرنبا ما نقون كرتو جملة دا حاجة دنبه please مرنبا ما نقون كرتو حاجة ايو كالت صالحان ايدو واحد لوغو تلاقالي كلية اني حاجة اورو نقوتو معنو واسكو ميد انو معناه كما هاليو waxaan ka hadlayaa qaabka loo isticmaalo micno waa isku mid waa mi waa aniga ayduna waa aniga laakiin waxay ku kala duwan yihiin isticmaalkooda aydu mar walba waxay soo hormartaa jumlada xaggayga hore miduna waxay soo hormartaa jumlada xagga dambe marka tusaalaha si fiican u fiiri I love my mother I love my mother anigu hooyaday waan jecelahay I waa aniga love waan jecelahay my mother hooyaday waan jecelahay marka imika ka dhigaysa miidan jumladan aan rogno waxaan ka dhigaynaa my mother loves me waakaas miidu mar walba waxay taahan loogu talagalay in xagga dambe la dhigo miida ma horeysiin kartid right like waad oran kartaa qofka duu kula hadlo me ma aniga ilaahay aniga saa oran kartaa I ma oran kartid markaa kalena taas waa ashar kale way ka duwan tan imika qof baa kula hadlay me waad oran kartaa ama are you talking to me waa oran kartaa ma oran kartid are you talking to I ama I saa ma oran kartid please don't do that marka my mother loves me waaka hooyaday aniga way jeceshahay me waa aniga laakiin waxa loogu talagalay jumlada xagga dambe I love my mother anigu hooyaday waan jecelahay but my mother loves me too and my mother loves me too anigana hooyaday way jeceshahay right marka anigu hooyaday waan jecelahay hooyadayna aniga way jeceshahay miidu waatan ayduna waataas marka ay waxa loogu talagalay jumlada xagga hore miina waxa loogu talagalay jumlada xagga dambe right okay bal tusaale kale aad soo ahaan soo ahaan ku sameeyno I will give you markaad soo ahaan I will give you waan ku siinayaa soo ahaan bari waan ku siinayaa I will give you tomorrow right I will give you tomorrow right marka anigu waan ku siinayaa marka aydu waa ka xag hore weeyaan waa kaas marka aydu xag hore ayay gashay marka miidana soo ahaan waka give me right give me my money right waan kartaa give me my jacket give me my book give me my money give me my phone give me my pen give me my pencil bas wixii soo ahaan waa give me weeyaan bas I will give you please give me qof haduu ku yiraahdo waan ku siinayaa maalin kasta lacag waan ku siinayaa just give me now right give me man saas waad ku oran kartaa marka I will give you and give me marka waan ku siin doonaa see give me man right marka waa taasi ku kala duwan ayadu waxa loogu talagalay jumlada xagga hore miidana waxa loogu talagalay jumlada xagga dambe taa waa isla faahfaahaya okay marka day aanu iimaano imika soo ahaan dayna waxa loo isticmaalaa jumlada xagga hore deemna waxa loo isticmaalaa jumlada xaggayga dambe marka aad day isticmaalaysid soo ahaan they love me right waka they iyagu love me way jecelyihiin waka me waa aragtaa me mar walba jumlada xagga dambe gasha they iyagu love me aniga way jecelyihiin aniguna soo ahaan I love them
ma oran kartid I love they ma oran kartid waayo them waxa loogu talagalay tan waxa loogu talagalay jumlada xagga dambe tan waxa loogu talagalay jumlada xagga hore right marka they love me I love them right marka tusaale kale aan sameeyna hadana they give me they iyagu give me way siinayaan they give me right they give me way siinayaan and I will give them wakaas I will give them ana waan siinaya they give me way siiyaan and I will give them aniguna waan siinaya right marka si fiican baan tusahan u maleynaya inaad si fiican u fahamtid waayo ay mar walba waxa loo isticmaalaa jumlada xagga hore miidan waxa loo isticmaalaa jumlada xagga dambe theyna waxa loo isticmaalaa jumlada xagga hore themna waxa loo isticmaalaa jumlada xagga dambe please kala saar yeah tusahan my parents love me waalidiintaydu way jecel yihiin aniguna waan jecelahay marka leedid tusahan jumlada tusahan commentary course qor I love my parents and they love me right iyaguna way jecel yihiin ana I love them they love me right marka anigu iyagu waan jecelahay iyaguna way jecel yihiin marka I love my parents or I love them they love me right waa kuwaadsan waa I love them anigu iyagu waan jecelahay iyaguna way jecel yihiin they love me I love them they love me right I love my parents waa oran kartaa I love my mom and dad waa oran kartaa laakiin waxaan tusaale ku soo qaaday qaabkaad u isticmaalaysid I iyo me iyo they iyo them ha oran them iyo waxa oran waa them when d waa soft d them they I and me so I hope you guys understand this is a beautiful lesson if you have any question just write it down in the comment until next time stay awesome stay educated continue to learn and spreading the love in the world so I love you I love from my bottom of my heart so peace out take care